Shit, gue lupa. Dang. And we are live, ladies and gentlemen. Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoko Polikot di Twitter. Rizky Saminandes Suyo, and I'm like, what the fuck, man? What is going on? Oh boy. So now what? It feels like kayak gue jujur aja ya, gue ngerasa kayak makin kesini kayak it's getting more and more tiring to talk about politics in a way. Tapi kayak mau nggak mau harus karena karena ya begitulah. Jadi hari ini udah ada keputusan kalau pengangkatan para ASN itu diundur ke Oktober 2025 untuk yang ASN tetap, dan buat yang tenaga kontrak P3K, bukan P3K yang obat tapi gue lupa kepanjangannya apa. Tapi mereka yang sistem kontrak diundur ke Maret 2026. So an entire fucking year. That's not good. Gue cuma mau bilang aja emang ada kemungkinan besar kalau sebenarnya kementerian apa sih ARB itu nggak mau sama sekali, nggak mau mengangkat para ASN. Ntar, let me find the video, oke? Ini dia. Ya, Menpan RB sebut pengangkatan CPNS tidak ditunda, tapi itu ditunda sama aja kayak no matter why they try to spin it, penundaan sebenarnya, and it sucks. Hang on, gue geser so you can see the browser. It genuinely sucks. There's no other way to put it other than it fucking sucks. Ah, let me bring up the feed. Yuk, let's play. Oh, udah ke play. Wait, this is not a live press conference. I got bamboozled. Fuck you, Kompas. Ini dia. Let's just this one. Mencermati hasil pengadaan CASN yang digelar tahun 2024. Nah, that's a fucking lie. Gini, pengangkatan ASN itu, ya, I know, pengangkatan, oke, gue mundurin lagi dikit. Let's Menteri hear the excuse. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB akhirnya mengungkapkan soal penundaan pengangkatan calon ASN ya. Menurut Rini Widiantini, hal ini diputuskan setelah mencermati hasil pengadaan CASN yang digelar tahun 2024. No, that's a fucking lie. That's it. That is a fucking lie. Gue udah curiga dari awal agenda efisiensi pemerintahan kalau sebenarnya yang pengangkatan CASN ini bisa aja indefinitely paused karena yang tenaga independen, honorer itu semua dibatalin. Terus yang gue udah dapet kabar kalau emang yang P3K emang bakal ditunda sampai tahun depan. Gue udah curiga kayak kemungkinan besar ASN juga nggak diangkat. Kenapa? Because mengangkat ASN itu nggak murah. Lu sekarang angkat misalnya ASN lulusan CASN 2024 sekarang bulan ini. Lu harus sudah siapin gaji setahun ke depan. Pemerintah tuh harus udah pemerintah dan masing-masing KL itu harus udah nyiapin gaji buat sebulan ke depan plus THR. Bayar tahun depan.
belum gaji ke-13. Kinda sucks, isn't it? So, gue curiga sebenarnya anggarannya dipotong abis-abisan, anggaran buat manpower tuh udah dipotong abis-abisan. Otherwise, independent contractors atau yang statusnya honorer nggak bakal dicabut gitu aja. No matter how administrasi Prabowo berusaha bilang kalau dana untuk setidaknya dana operasional human resource yang dibutuhkan oleh kementerian-kementerian ini sebenarnya nggak kena efisiensi, I think it's a fucking lie. Dan kenapa diundurnya ke Oktober? Karena, yeah, that's a real possibility. Dan, perlu lu inget lagi, shit gue lupa tadi gue mau ngomong apa. Oh ya, yeah. Dan lu perlu ingat kalau kayak masalah THR dan gaji ke-13 para ASN ini aja sampai sekarang belum jelas. Ditambah alasan kenapanya pelantikannya di Oktober, karena DPR bilang di rapat komisi kemarin bersama Menpan RB, maksimum bulan Oktober para lulusan CASN 2024 ini dilantik. Dan the government just choose Oktober. Jadi sebenarnya udah jelas intensinya itu kalau nggak ada di stroke arm sama DPR dikasih deadline harus ngelantik, mereka nggak bakal ngelantik. Kalau nggak kenapa pilih bulan deadline-nya? Think about it. And it's kinda unfortunate karena udah banyak banget yang resign. Udah banyak banget calon-calon ASN ini yang lulus, yang udah resign dari pekerjaan mereka, yang ya mungkin ada tabungan 3 bulan to survive the buffer period. Tapi realitanya sekarang diperpanjang sampai 7 bulan. Hell, buat yang tenaga kontrak 1 tahun. These people are now out of jobs. Kalau yang udah ngajuin resign mungkin nggak bisa dibatalin karena kantor udah dapat penggantinya. Dan sekarang they're stuck. Sama kayak banyak orang yang nasibnya di PHK, they're fucking stuck. Mereka mau cari kerja juga, iya siapa coba yang mau cari kerja, mau nerima pegawai yang cuman bakal kerja 7 bulan, kecuali kerja paruh waktu atau kerja yang sifatnya gig economy atau service worker. Dan gajinya itu nggak seberapa, padahal mungkin bisa aja banyak yang dari CASN yang udah lulus ini mereka resign dari pekerjaan mereka, mereka punya keluarga buat dihidupi, mungkin anak, mungkin istri, mungkin orang tua mereka, sekarang zero income for the next 7 months. It's incredibly callous. It's incredibly short-sighted. Dan ini bisa jadi salah satu alasan ya menurunnya moral para CASN nanti karena ya well they're out of job for 7 months. See folks, this is how politics affect your life. I mean, most people didn't expect it to affecting them like this. Let's be fucking real. Karena selama ini ya orang-orang mikir kalau kerja jadi ASN itu kerja di pemerintahan, kerja di KL itu walaupun gajinya mungkin kecil, walaupun mungkin kerjaan lu itu I don't know, 60% menjilat, 20% main balatro dan 20% ya gaji beneran, kerja beneran, it will secure your future. Tapi sekarang realitanya udah nggak kayak gitu lagi. Kenapa sekarang ada yang skema P3K itu, karena pemerintah sudah muter akal gimana caranya tuh legalize contract work dalam lingkup ASN. Dan gua sendiri, gua ada di pihak yang I want to argue that for certain positions, career security yang dijanjikan oleh ASN ini penting untuk keamanan negara. Kayak misalnya BIN, BNN, itu
lifetime career. It should be a lifetime career. Karena kita nggak mau kan orang-orang yang punya skill khusus di bidang espionase kehilangan pekerjaan mereka. We don't want that. Nobody wants that. Apa lo mau nyuruh mereka masuk sektor swasta? Mending kalau masuk sektor swasta, kalau jual rahasia negara gimana? Buat beberapa lingkup, beberapa disiplin yang dikendalikan oleh pemerintah, lifetime employment is really important. A lifetime and steady employment is really important. Masalahnya, Krasna, masalahnya bukan privatize everything. Masalahnya bukan privatize everything. The stupid thing, and I will say this again, the stupid thing about Indonesia, itu tuh kita mikir kalau misalnya sekarang oke kita austerity measures abis-abisan. Banyak sektor-sektor yang selama ini ditunjang oleh pemerintah atau bahkan mungkin ditunjang oleh dana hibah luar negeri kayak program Bidan D5 dan Bidan Keliling yang selama ini ternyata ditunjang oleh USAID hilang. Nanti digantiin sama swasta, gampang. Ya masalahnya emang swasta ada. Emang ada swasta di Indonesia yang bisa at scale to replace apa yang kehilangan dari public funding kayak BMKG misalnya. Di Amerika ya technically speaking bisa. That's why CEO Weather Channel dari dulu pengen kayak bubarin NOAA sama National Weather Service supaya bisa digantiin sama service weather dia yang berbayar dan mahal. Beda lah, sekarang gua tanya emang ada BMKG swasta? No, there's nothing. We don't have the industry yang bisa mereplace itu. Dan lu tahu apa yang bakal digantinya sama apa? Ya digantinya sama TNI goblok. It's not even a pro corporate karena lu tahu ini Indonesia ujung-ujungnya posisi-posisi jabatan-jabatan yang tidak diisi lagi oleh sipil, jenis-jenis employment yang nggak di cover oleh sipil, layanan-layanan pemerintahan yang nggak di cover oleh sipil, yang cover bakal TNI. Do you really want our military to become a corpo? Gua nggak mau. And it goes into a much bigger problem that we will discuss later. Tapi ya emang harus diakuin kalau we cannot be a libertarian. Kita nggak bisa jadi anarcho-capitalist state. We cannot be hyper-capitalist state. What we will have is TNI becoming a corporatized structure. I don't know what makes noise, but ya, I think ada di tempo posisi di kalian bakal diisi sama perwira aktif militer. Yap, dan mereka udah dapat pelatihan dari dosen-dosen SBM ITB kayak buat apa? I'll be fucking real. Maybe I'm a boomer on this, tapi gue rasa seorang TNI itu need to know their place. Jabatan-jabatan manajerial yang bisa diisi oleh sipil, ya diisi oleh sipil. Bukan masalah daripada nggak ada kerjaan atau apa, ya salah sendiri. If you want a job, go work somewhere else. Lu daftar jadi TNI itu, lu mengorbankan diri lu mengorbankan any semblance of a career or like $1 billion success demi melindungi negara. Yeah, TNI does not have exit plan. TNI itu nggak ada exit plan karena ya sekarang karena balik lagi apa yang gue bilang Senin kemarin, mendanai beasiswanya kurang. Terusnya yang korporal yang nganggur, yang hard stuck kolonel korporal ini semuanya dikasih beasiswa. S1, S2 terserah mau di mana, mau di UI kek, mau di luar negeri kek, negara siap bayarin lah.
literally the easiest thing ever anyway. So why the fuck not? Biar mereka ada exit plan. Dan itu also sama buat birokrat karir baik itu di BUMN atau lingkungan ASN karena mereka ujung-ujungnya harus ngalah sama tentara-tentara ini buat promosi jabatan. Nah itu, it's becoming increasingly dangerous. Dan gua nggak tahu bahkan buat yang bisnis swasta gimana nasibnya, karena kalau antara bisnis dan militarized state power jadi satu, penyalahan gunaan state military power demi menjaga bisnis itu memang you can say udah sering terjadi, tapi akan makin sering terjadi. Intimidasi terhadap pemain-pemain baru, intimidasi terhadap pemain-pemain lama, pokoknya harus ngasih kontrak, harus ngasih ini, bla 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 bla. Itu bisa banget terjadi. You don't want that. What we're gonna ended up with is fucking a Militech dari Cyberpunk. TNI bakal jadi Militech. And that's dangerous. Like, I don't want to live in the cyberpunk future di saat yang hal-hal keren dari cyberpunknya aja nggak ada anjir. I don't want Indonesia to have a fucking Militech. It sucks. Dan gue nggak tahu dengan pengunduran ini apakah yang nanti kalau misalnya pada pendaftaran ASN 2025 dibuka, apa mereka masuknya juga diundur juga, karena this sets a really bad precedent dengan diundur jadwalnya lumayan jauh, 7 bulan, ya berarti yang kedepannya juga bisa diundur 7 bulan, karena nggak mungkin kan tiba-tiba yang 2025 jadwal masuknya tetap seperti biasa, sementara yang 2024 itu fully fledged, fully fledged into the world of ASN aja belum gitu. Belum setahun malah. Ah, fuck, gue meler. Ntar, gue ambil tisu. Oh boy. Nobody wants that. Okay? Oh, 8 Dragon Summon by Wowo Tile. Bukan 8 naga, cuman orang-orang yang bergerak di industri tambang dan agraria doang anjir. Mana nggak ada undang Hartono, undangnya Pak Haji lagi. Udah jelas lah agendanya apa. Prabowo deketin mereka karena, well, orang-orang kayak Haji Isam tuh kekayaannya hard cash. Sektor-sektor pertambangan, sektor-sektor agraria itu biasanya orang-orang penguasa kapitalnya itu hard cash kekayaannya. Bukan saham. Dan Prabowo really needs the support of people that has hard cash. Not people that has fuck ton of stocks. Teman-teman mau mencoba dapat uang dan antara, atau kebalikannya, Prabowo pengen mencoba dapat duit dan antara dari mereka. I mean, they probably have like spare 1 billion, 2 billion. Sebagai timbalnya nanti mereka dapat dana dan antara. It's pretty obvious. Perlu cash injection cash aja, makanya mengkonsolidasikan literally in almost a literal sense, mengkonsolidasikan kekayaan, mengkonsolidasikan kapital yang seringkali dalam bentuk izin usaha tambang, izin usaha pertanian, plus hard cash. Prabowo in a lot of ways terkait mindsetnya apa yang bisa bikin dia kaya dan apa yang dia maksud dengan definisi kaya itu is very boomer. Itu kenapa state intervention selalu di bidang-bidang tambang dan agraria dan bukan di manufaktur. Karena ya secara pribadi Prabowo juga percaya itu yang bakal bisa bikin Indonesia kaya dan bisa bikin dia kaya, bukan manufaktur. He is not a manufacturing guy.
Masalahnya industri tambang dan agraria itu bukan exactly industri yang high input high input worker. Dalam artian, ya penyerapan tenaga kerjanya tuh nggak segede industri, bahkan in the face of automation and AI and all that kind of bullshit, sektor-sektor manufaktur itu masih a bigger and stronger employer dibanding tambang dan agraria. Agraria jatuhnya musiman. Tambang kalau tambangnya habis dalam 20 tahun bubar. Because none of these people play the long game. Mereka ngelihat, oh tambang banyak banget, nikel banyak banget. Oke, kita tambang abis-abisin, kita jual, we gonna be rich. Masalah 20-30 tahun ke depan bodo amat, yang penting gua kaya sekarang. Dan to make it matters worse, the global economy system, the global capitalism system does not reward that kind of behavior. Sekarang kita jadi eksportir, salah satu eksportir nikel terbesar di dunia. Kita like you could I can confidently say EV boom di Indonesia itu EV boom global, bukan Indonesia doang. EV boom secara global itu karena overabundance of supply of nikel yang kita ekspor. Bukannya dimanfaatin to, turn that into a leverage di mana kita bisa mengubah dengan modal yang berhasil didapatkan dari ekspor nikel mentah untuk jadi produksi baterai. They just keep doing the same fucking shit over and over again. Ya itu, we are not rewarded. Kita nggak di-rewarded, value-nya turun, tapi negara-negara lain yang bisa produksi baterai, yang bisa produksi mobil, mereka yang untung. We are not rewarded by our own short-sightedness. And I know that sounds really weird coming from me yang I'm pretty left as it is. I'm pretty sure I'm getting closer to become a fucking commie at this fucking point. Modal itu harus diputar, keuntungan itu harus diputar. Sekarang kita sekarang banyak pengusaha nikel, Luhut, mendapatkan untung yang luar biasa besar dari eksploitasi tambang dan nikel. Why the fuck are we not opening battery factories? Why the fuck are we not inviting investors buat buka pabrik mobil di sini? What the fuck are we doing? No, bukan di condition sama US. Mikirnya jangka pendek doang, dan the global capitalist market will play us for that. They will not reward us. They will play us, they will fool us, they will extract to the last very drop of our resources. Akhirnya ngerasa, oh ya Indonesia bego banget, mereka nggak bisa berpikir maju. Dan sebagai alternatifnya, bukannya mikirin gimana caranya bikin state policies, kebijakan negara yang bisa memberikan intervensi, direct market intervention, direct market and direct employment intervention buat memaksa industrialisasi, buat memaksa manufakturisasi, tapi malah state intervention itu dipakai ke sektor-sektor yang balik lagi penerimaan tenaga kerjanya tuh tergolong rendah. UMKM, tambang, agraria. Like what the fuck are we doing? It makes zero fucking sense, I'll tell you what. Salen, PSN diundur, and I don't know about that. I think we're in a bit kicky situation. Ya makanya umumnya buat ngumpulin harta sekarang, dan balik lagi yang gue pernah bilang, wealth hoarding is a social disease.
Percuma lu kayak Haji Isam super duper kaya, kekayaan aset lu di atas kertas hard cash lu itu hitungannya udah puluhan M, tapi lu nggak puterin tuh duit, lu nggak bikin industri manufaktur, lu nggak bikin industri yang lain, lu fokus aja di situ lini bisnis lo terus. Ya lama-lama lu bakal miskin lah anjir, your money will have zero fucking value. It's short-sighted and stupid. No matter how you look at it. Lu lihat dari kacamata sosialis atau kacamata komunis ya lu bakal ambil perspektif kayak gue yang lihat kayak, well this level of wealth hoarding should be illegal, dan harus dianggap sebagai penyakit. Kalau lu dari sisi kapitalis ya lu ngelihatnya, ah, anjir lu bego, lu bukannya divest atau ngapain gitu. And that's the nutshell the problem that we're facing right now. Oh boy, dan ditemukan dengan narasi yang gampang di kalangan investor. Don't get me started on that. I mean, we'll get started on that later, but not now. Let's sebelum lanjut, let's take a look penampakan menu makan bergizi gratis selama bulan Ramadan. Let's take a look. I mean, it cannot be that bad, right? Oh fuck. Sometimes I regret not pre-watching shit. Karena gue tahu ini berita dan gue kayak berusaha menghindar dari looking up this specific news because I want my reaction to be pure, but what the fuck? What the fuck? Ah! What are we doing, bro? Ini bukan makanan. Ini nggak bergizi. I mean, selain telur sama kurmanya, everything else in here is ultra processed. What the fuck? Hang on, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Gue mau lihat menu makan bergizi, menu MBG Ramadan. I mean, it cannot be that bad, right? I mean, that's a fluke. That's a fluke, right? That has to be a fluke. Gak mungkin. Gak. There, there's no fucking way. There's no fucking way, right? It cannot be. Oh my god. It cannot be this bad. You are. Uh, Bentar. How? I'm out of words. Ini cari yang bergizi kalau mau kenyang makan McD sono. Ya itu aja gak bergizi hitungannya.
You wanna do? Fuck it, let's do the math. Gua ambil gambar yang ini deh. Gua ambil gambar yang ini. Oh shit. Copy image address. Gua ambil gambar yang ini. Ini ya, oke. Sekarang gua buka website Alfamart. Like fuck it, let's do the fucking math now. Let's do it. Cari apa? Gua tahu itu croissant instan. Gua mau search goblok. Oi. Oh my god, you cannot. Sorry, AlphaGift, salah, wrong page. Gimana di stress try box breeding? Please nanti positif terkalkulasinya. Oke. Tetap di website, fuck you. Croissant. Itu gua tahu, that's like tetap di website. Lah ini nggak beda merek ya? Ya anggaplah harganya 7.000 lah, 7.000, 6.000 lah. Croissant. Energen. Energen isi 10, 23.000. 10, 23.000 bagi 10, satunya 2.300. Udah 10.000 sendiri. How are we? What the fuck are we doing here? What? Bentar, gue mau ambil contoh US free lunch during pandemic home delivery. Kita bandingin ya. This is from United States. This is from the Burgerland, oke? Okay? Kita bandingin. Heading to Tata, we're delivering lunches out to the children. Ini Amerika. Y'all need four? Hi, y'all. Hey, tell the camera, hey. Since the pandemic, Georgia school districts have served over 28 million of free meals to students at pickup location and bus stop during the school closures and distance learning. No, it's not even official government program. It's just their fucking initiative karena udah ada budget buat makan siang gratisnya pas pandemi kemarin. Terus akhirnya baru didukung sama pemerintah. It's all started as an initiative. Literally pick up point delivery. Ya gua tahu itu susah dilakuin di Indonesia karena banyak yang rumahnya diganggang. Tapi kayak ya mending kayak begini lah anjir. Because 60% of Tiff County households meet the income eligibility guidelines, every student in the school district can receive a free breakfast and lunch. Bayangin dari 40.000 populasi Tiff County, 60%-nya itu berhak mendapatkan income eligibility guidelines, yang berarti mereka miskin. This is a fucking poor ass country. Ini kelurahan yang dia kelurahan lah, anggaplah kelurahan. Ini kelurahan, bukan kelurahan, kota, kabupaten. Ini kabupaten yang terhitung miskin di Amerika. We had to regroup in 3 days, basically the weekend. What happened is I lost a third of my staff because they had to be at home because of the pandemic, and we had to regroup and decide how we were going to serve our children. Dan even itu kan kayak budgetnya kena dampak, bukan kayak mereka budgetnya tetap.
But they still do it. Ya minimal gitulah anjir buat bulan puasa. Anterin ke rumah. Pas mau jam-jam buka jam 4, jam 5. Daripada whatever the fuck this is. Bro, masa kita kalah sama kabupaten di Amerika Serikat yang 60% warganya miskin? It exploded it. We had an unplanned purchase, which is those convenient items, and we had to adjust that. And we were paying people who were not at work. So that also impacted our budget. And we had to adjust it. We had an isinya juga ya nggak jauh beda sama kita. There is processed It foods. exploded it. Tapi lu bisa lihat ada buah-buahan, ada sayur, ada kuaci. We had an unplanned purchase, which is those convenient items. They literally put vegetables. Literally dikasihnya sayur, kayak bukan dimasak tapi kayak oke ini ada makanan-makanan yang proses tapi di saat sama udah kasih bahan makanan. Literally, lu bayangin lu selama pandemi kemarin kalau lu warga Georgia di Tift County, lu tiap hari minimal dapat 1 tas brown paper bag isinya tuh snack-snack yang lu suka karena lu anak-anak dan ada sayurnya juga buat dimasak. Why tuh kan Duk actually got an idea atau nggak dikumpulin ke masjid kan anak-anaknya banyak kan tuh kan bener. Kenapa nggak dikumpulin di masjid? Masjid bisa jadi distribution network anjir. And we had to adjust that, and we were paying people who were not at work. So that Literally, oke kita nggak bisa MBG karena lagi pada bulan puasa, ya udah sembako. I'm not joking. also impacted We our budget. literally had an example di Amerika Serikat. Nggak bisa ngasih makan siang buat anak-anak di sekolah karena pandemi, ya udah sembako. Almost literally. It was devastating for them. They didn't know what they were going to do, how long it was going to last, and our feeding program then kind of put a Band-Aid on an issue. But it became really explosive once everything shut down, and there was no way for people to even work or get an income because they had to be sheltered in place. A lot of people have lost their jobs, and it's been hard to provide for lunch, provide meals for your students or your children. So it's been amazing to have someone who can to make it effortless for your children to eat. We've had some that have suffered layoffs. I think a lot of people in the very beginning kind of had to stop and take an action plan for how their family was going to get through. Thank you. Why we're not doing this? We felt like it was a help to the community, but definitely our students who have a hunger issue, who we have that. We're at 68% direct cert here in Tifton, meaning 68% of our families receive some type of government assistance. So that means they need the help. You're welcome. Have a good day. At bus stops, we've seen kids not even want to leave the stop because somebody will take it away from them. I've had an occasion where a mother brought their child up when we didn't have the waiver that the parent could pick it up, that the children had to be with you. The little 3-year-old would break the sandwich off and give it under the table to his mom because we don't feed adults. And that's the one thing in this pandemic that's been really heavy on my heart because I know when they get them home, they're going to issue out what they want to give to them, but we can't control that. We just got to feed people, put something in their bellies. Yeah, it's not the best thing, tapi kayak at least they tried. Dan mereka lanjut sampai libur sekolah. Sekarang gua tanya, emang MBG kalau libur semester bakal lanjut? Kalau emang dari keluarga-keluarga yang secara pangan dan gizinya rentan, terus anak sekolah libur, what the fuck they gonna do? Even America in some states had the fucking decency over the pandemic buat lanjutin programnya. Over the summer. Dan lu tahu summer break di Amerika lama? When the pandemic hit, we were starting off about 1,100 a day. And then it climbed, and then it climbed, and it climbed. And now we're at 6,800 breakfast and lunch a day. Breakfast and lunch. So this bag has 4 days in it. So that's why it's so many multiple. So I'm only giving out twice a week. So my
people have less contact. When the pandemic started to rise again, then we decided to pull back and only do 2 days. So Thursday will be a weekend bag, which we can feed for 7 days. Smart. As a nutrition director, I learned that it's okay to have an emergency kit. It's okay to use prepackaged foods. It's okay not to feel like you got to do everything that looks like you made it in-house. I've learned to be flexible and to be fluid and to understand that it's not what I think is best, it's what is best. He's if they're a little older, I'll walk to the Sampai door kemasannya for him. banyak pasti. Ya, you have to remember, Krasna. This was during the pandemic. It was a fucking emergency. Situasinya beda lah. Nggak bisa di... Okay. Hola. No. Dos. Gracias. Thank you. We don't care who you are, who you belong to, what your mom and dad do for a living, you get the same quality of service. Hey, little man, how you doing? So we had to go and find our children because we know, some parents would have been okay, but some of them, it would be devastating for our children. Have a good day. Yeah? We had to make sure we found our children. Kayak, what? America. In one of the, salah satu udah negara bagian, Georgia, not exactly the richest state. So, di negara bagian yang udah tergolong miskin, di kabupaten yang juga tergolong miskin, aja bisa figure this shit out during the pandemic. What the fuck are we doing with this? No, seriously, what the fuck are these? Gue ngerasa kayak gue makin gila di negeri ini kayak, I don't know, maybe like I feel like I'm the crazy one now karena gue ngerasa kayak this is not acceptable. Gue nggak tahu gimana pejabat-pejabat ngelihat kayak gini and yep, looks good to me, and pass it off to children. This is not good. Kalau lo tahu tantangan terbesar selama bulan puasa itu mereka nggak makan, ya berarti kita harus ubah paradigma mikirnya. Ya mungkin bisa pakai cara kayak Amerika yang basically jadi kayak kuasi program sembako. Atau mungkin bisa aja ngasih makanannya pas mau jam-jam buka. Jadi kayak semacam takjil gitu, kerjasama dengan masjid-masjid setempat, didata gitu kan bisa. This is genuinely embarrassing. Siapapun yang mikir ini ide bagus, siapapun yang sign off to this selama bulan Ramadan, they need to feel ashamed. Mereka harus malu. Malu semalu-malunya. Ini mah sama aja negara mempertawakan rakyatnya, bukan bekerja untuk rakyatnya. I'm sorry. This is mockery. It is a fucking mockery. It's the only way I can put it without, saying something that could get me mongkatos. I don't know. Ini malu-maluin sih. I don't know what else to say. Kita sebagai bangsa harusnya malu. Sebagai rakyat seharusnya malu dan marah. Sebagai pejabat, kalau lu pejabat ya seharusnya lu malu. What else that can be said?
It's like we lose the concept of shame in this fucking country, man. Bentar, I need a water break, okay? Oh. Thing. Anyway, let's talk about the other thing that is like on the main news right now. I mean the headline of my stream. Thank you, Surpots, for providing us with this. I mean, we can sambil dengerin. I mean, it's really good. Ada videonya juga. Dan ada notes-nya. There's like more speakers on video timeline. Oh, ini udah mulai belum sih? Belum ya? Produksi begitu ya, sampai kemudian produksi Oops, begitu. kecepatan. Sambil itu ya, kita lihat. What is their primary concern? Civil Society Alliance raised concern about Menkes nomor 2 2025 impact on sexual violence victim healthcare access, policy accommodations, collecting advocacy, kritik terhadap organisasi disabilitas, protes Menkes karena melanggar hak kesehatan reproduksi disabilitas, memungkinkan terapi konversi paksa, sama tunjukin press release-nya. Nah, put it on the chat. I forgot, gue lupa nyimpan itunya di mana. Kayak, I already talk about this on Twitter, kayak bisa melegal, Permenkes nomor 2 tahun 2025 itu bisa melegalisasikan conversion therapy, which is really fucking bad. No other way to put it. It's a really bad thing. Oh, ini ada nih, gue baca undangan konferensi persnya. It's on my Discord. Gue bacain aja. Kawan-kawan media dan jaringan masyarakat sipil, Permenkes nomor 2 tahun 2025 tentang kesehatan reproduksi telah resmi dipublikasikan pada 20 Februari 2025 lalu. Namun sangat disayangkan, poin-poin yang dikritisi dalam PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan tidak mengalami perubahan. Peraturan terkait aborsi, disabilitas, serta ragam orientasi seksual masih sangat diskriminatif dan berbalut stigma. Setelah dianalisis bersama, justru ditemukan poin-poin tambahan yang semakin menghambat individu untuk mengakses hak kesehatan seksual dan reproduksinya. Merespon hal tersebut, kami dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Layanan Kesehatan Adil dan Inklusi akan mengadakan konferensi pers untuk menyatakan sikap atas Permenkes nomor 2 tahun 2025 tentang kesehatan reproduksi. Peraturan tentang kesehatan reproduksi yang diskriminatif dan penuh stigma tidak akan membawa kita kemana-mana selain jalan buntu keterbatasan layanan yang sudah-sudah. Kami mengundang kawan-kawan untuk bergabung dalam konferensi pers yang diadakan secara online. Oh my god, even just like the TLDV provided by AI is it's already sounding bleak, cuy. There is a special place in hell buat Budi Sadikin. Ini siapa yang ngajuin, fraksi mana? Ini peraturan menteri, nggak ada pakai fraksi-fraksian. Mau salahin Budi Sadikin, shut up. Abortion access require 4 separate documents creating complex bureaucratic hurdles. Prosedur aborsi beresiko melanggar batas waktu dan membebani psikologis korban kekerasan seksual. Bro, what the fuck? No, really, what the fuck? Sorry, you got the R word, and now you're pregnant. You're pregnante. But ini dokumen-dokumen yang perlu dilegalisir, di fotokopi, terus harus dibawa ke sini, dicap, ditandatangan, terus nanti kamu balik lagi ke sini, kamu balik lagi ke sana, kamu balik lagi ke sini, kamu balik ke sana, terus baru boleh aborsi. What the fuck, man?
as a single police report not enough? Kayak gue rasa kalau masalah aborsi yang diakibatkan kehamilan di luar nikah yang diakibatkan oleh pelecehan seksual dan kekerasan seksual, you only need 2 documents. Satu laporan ke polisi, satu rekam medis dari dokter. That's it. That should be enough reason to do an abortion. In case of sexual violence, you don't need bolak-balik harus ada sekarang 4 dokumen. Like, what the fuck are we doing here? What is this country? Kebiasaan emang anjir. Aduh, Budi Sadikin, sumpah. Like, I swear to God, you better fucking... I cannot say it. Hassan was just banned for saying the same shit I was about to say. Check chat, there is Major T. Oke, bentar gue baca-baca dulu. What do you mean mereka nggak tahu kebijakan ini dibuat? How? Mereka nggak tahu ini dirjen mana di Kemenkes kalau kita tahu ini diinisiasi dan dibuat oleh dirjen apa kita? How? Mereka tidak tahu. Inti Muda dan Yivos hari Senin kemarin ke Subdit P2P Kemenkes secara langsung dan sempat membahas soal Permenkes ini, namun mereka tidak tahu sama sekali soal kebijakan tersebut. How? How is this fucking possible? Siapa yang buat? Bukan masalah birokrat, I think like poor coordination aja dan emang sembunyi-sembunyi kebiasaan. What? How? Jesus. Fuck it. Tahan. Nggak boleh bilang apa yang mau gue bilang, soalnya Hassan just got banned for saying what I want to say. Nggak boleh. I'm not allowed to say that. Konteksnya sama lagi, kesehatan. Yang satu Medicare fraud, yang satu policy fraud kayak begini. Yeah, I'm not allowed to say that word. Why that name seems familiar? Hang on. Gotta do a little bit of Googling here. Cuman 1 hari and basically nothing. Ya, he is big. Gue nggak mungkin bisa anjir. Why his name sound familiar? Tapi nggak mungkin lah anjir, dia baru dilantik tahun 2025. I don't think this is her. I don't think it's her. I don't think she's the brain behind the policy. It just doesn't make any sense. Nah, tuh, selamat atas sukses dilantiknya Dr. Maria Endang. Dia baru dilantik Januari anjir. No way, it's her. It even makes less sense if it's her. Oh boy. Tapi balik lagi kok bisa dibikin gak ada yang tahu. Lah emang UU BUMN kemarin ada yang tahu. Emang orang-orang BUMN kemarin ada yang tahu. Tinggi-tinggi BUMN kemarin ada yang tahu isi UU BUMN. Emang sekarang kita ada yang tahu RKUHP per 17 Februari 25 di mana dokumennya, naskah akademiknya. Nggak ada kan?
Udah jadi kebiasaan di sini tuh tiba-tiba ngeluarin kebijakan aja gitu kayak tabrak lari. I hate that. It's not a good policy. It's it's just bad. Selesai, belum dapat kisi-kisinya dari WA Tile. Belum. Dokumen gaib anjir. Like kalau kan gue udah bilang kalau gue dapat ilhamnya, I'll drag Namine that very day to do a stream with me. Nggak ada kan? Ya berarti nggak ada. It's that simple. Oh my god. Nah, my head hurts. Belum ditambah TNI lagi. It's just like it's genuinely insane. Aduh, Kim Plus sudah suffer of this space and Tiger Winter Circle even close ones. Nggak. No, I don't think so. Not Billy. Belum ada yang mau bocorin aja. Kalau yang lain kan cepet. Kayak BUMN ada bocorannya kemarin. Cepet. Karena itu kan ganggu lahan basah BUMN. So, of course, that shit leaks. Tapi kan kayak RUKUHP, kayak RKUHP, itu kan dokumen teknis. You have to be a specific kind of nerd to leak it to the public. Kayak KUHP kemarin. Dan masalahnya, those kind of nerds, kalau kerja di pemerintahan, ya their interest is not within the public. Let's just say. Jadi kalau birokrasi dan akses berusaha nggak jelas akhirnya reviktimisasi. Iya. Like, I don't think it's fair tuh. Aduh. Oh, there's even more photos. Gue habis kehujanan. This is bad. I've been sneezing nonstop. Hujannya dingin banget. Yeah. Hang on. There seems to be more screenshots dan disebutin nama sekolahnya di mana. Balik lagi bentar, gua tarik bentar ke yang MBG tadi. SMKN 4 Yogyakarta. SDN Selipi 15 Jakarta. SMP 13 Surabaya. What the fuck are we doing, man? Why are we like this? Oh boy. Oh boy, that sucks. With recent news of restaurants taking actions against reviewers like Code Blue. Wait, can anybody give me context? What the fuck happened sama Code Blue? Sorry, I'm not really into Indonesian influencer space. Hell, I'm not into any Indonesian space. So, context. I need context. I'm not that terminally online, okay? What the fuck happened? Pemerasan kayak yang di review minta
Hah? 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 Sosmed menjadi food konsultan atau inspektur kebersihan. Bro, you're a fucking food reviewer, not the health inspector. Uncle Blue accused a restaurant to have nails in the food. Apaan anjir minta 350 juta buat take down videonya. Video dia kan cuma TikTok anjir. You're not making TV form shit. Video lu paling kayak banter berapa sih anjir rata-rata video review makanan di TikTok? Nggak nyampe 3 menit. You're not writing long form reviews. Or making long form videos. Minta 350 juta for what is tantamount to like 3-minute fucking video on TikTok. Berarti lu minta 1 menit 100 juta dong. Fucking insane. Holy shit. This is extortion racket. Dan kalau dia nggak narsis yang nggak bakal sampai of this predicament dia. Ya, how fucking narcissist and entitled you have to be buat mikir video TikTok lu itu seharga 350 juta. None. Bro really need the money. Oh my god, yes, I would love for like the menu spin-off di Indonesia and then you get like discount version of this guy. Fuck man. Review udah sering kalau dicari pasti ada konten di review Koi Plus, sekarang berarti itu lancar. Konten 350 juta kurang lebih 50 juta. Coba. There's no way people paying him 350 juta kayak you're on F&B business. Where the fuck you even got that money? Here's what my day looks. Yang punya bisnis kuliner hati-hati lagi banyak banget kasus pemerasan. Restoran teman saya dipalak 15 juta, pelakunya cewek. Dan parahnya food reviewer Kodlu turut serta di kasus ini. Langsung nyebutin di situ bahwa dia minta duit 15 juta. Langsung sebut angka di situ. Iya, 15 juta pokoknya. Tadi di sini gua muntahin kecoanya. Pas kejadian itu apakah dari staff langsung minta maaf? Udah langsung. Langsung ya Pak ya? Iya. Terus dia ada bayar nggak di sana apa? Nggak bayar. Nggak bayar ya? Karena udah prosedur kalau kita melakukan kesalahan apapun anak-anak membebanin biaya jadi. Nggak bebanin biaya ya berarti ya? Sebagai pertanggungjawaban pertama. Ya selanjutnya kan berlanjut ya akhirnya. This is the problems of like turning your like niche influencer into a fucking career a little bit way too early. Salah satu channel review restoran favorit gua, Alexander the Guest. It's not his main thing, it's not his main career. Dia punya restoran anjir. Dude is a fucking Michelin star chef and a restaurateur. Tapi kayak isi channel YouTube-nya tuh ya keliling-keliling jalan-jalan review restoran Michelin star lain. AKA he has life outside of being a food reviewer. Food reviewer itu kayak apalagi mendekati masa-masa ekonomi mau resesi kayak begini, yang bakal terkena paling berat ya soalnya impact yang lu bisa berikan ke restoran, impact yang lu bisa berikan kepada bisnis F&B jelas mengecil kalau ya people are not going out and eat.
So you have to be very careful in playing this kind of games, dan gua rasa dengan metode-metode extortion kayak begini sampai 350 juta sampai 15 juta, 350 juta itu ya gua rasa ini mah jatuhnya lebih kayak apa sih? Signs of economic crisis? Not gonna lie, adanya rent-seeking economy itu, ini gue bilang aja, ini juga modelnya rent-seeking economy, extortion-seeking economy, rent-seeking economy, extortion-seeking economy yang populer di Indonesia itu ya nunjukin kalau pertama, sektor lapangan kerja formal di Indonesia itu kurang cukup banyak. B, biaya hidup mahal. C, we are heading into a fucking economic recession. That's the only thing. That's the only fucking answer. Ya, lu tahu kan gue parkir ke nyokap gue suka olahraga di gazebo. Dan di gazebo, dan cuma di gazebo itu parkir motor paling mahal di Bandung. Bisa 6.000 sendiri. Terus akhirnya nyokap gue kesel kan, terus nanya tukang parkirnya kan, kayak kenapa parkir 6.000 sendiri? Ya soalnya yang minta jatah bukan cuman preman setempat, bukan cuman ormas yang minta jatah parkir di situ, literally fucking everyone. And that's when the moment I realized, oh yeah, this economy is going to the fucking gutter. Breaking for the first time, if I enjoyed trailer for cancelled adult-oriented Powerpuff Girls live action CV reboot. Blossom was constantly stressed. Wait, is it daylight savings? Buttercup was constantly rebellious. Well, I'm it's not wearing that dress CW, anymore. It's alright. gender normative and ass ugly. Ini mah karena mana nih Bandung isinya begong embung. Ya itu, masalahnya kan kayak gitu. A lot of people are out of work for a really long time. Jadi tergantung dengan rent seeking, extortion seeking economy. Dan gue rasa model-model food influencer yang kayak begini, ya itu juga new symptoms of that. Ini orang-orang yang mungkin keluar dari pekerjaan mereka to become food reviewer all day, only to realize there's not a lot of fucking money on there. Kalau lu review nggak bisa tidak bisa mendeskripsikan dan mengkarakterisasi makanan dengan baik, if you don't know how to take shots, ujung-ujung lu bakal main kayak begini juga. It's a grift. Ngobrol-ngobrol di WhatsApp dan telepon ya. Udah minta maaf lagi tuh pas lagi di telepon juga. Minta maaf lagi. Minta maaf. Saya bilang gini bahwa saya kita bisa bisa cek laboratorium, nanti kalau misalnya ada kontaminasi dari yang itu, kita biayain deh. Guys, tapi kok pulang? You're telling me that guy has a restaurant in the United States? I mean, he doesn't even look like someone who is like, sorry to say, kenapa model gue nge-freeze? Oh no, VTube Studio gue yang freeze. Oh enggak, alright, I'll be back. I'm sorry to say, I don't think he's like sophisticated enough to own a restaurant in the United States. I'm fucking sorry for saying that. Tempat makan ini sepi usai direview pedas Chode Blue, bos bangkrut sampai PHK pegawai. Sebelumnya, food vlogger William Anderson atau akrab disapa Chode Blue membuat konten review di warung steak kaki 5 Mahat Amahat, Jakarta Utara. Lewat videonya, Chode Blue menyampaikan bahwa ia tidak merekomendasikan Mahat Amahat karena menggunakan daging jenis multikue yang memiliki rasa yang nyangkut di tenggorokan hingga berbahaya. Yeah, I mean, if you're selling steak, melting steak, itu juga I mean, sometimes he's right. I don't think meltik should be considered steak. If you're selling meltik, you're not selling meat, you're selling fat. Aduh. Pemerasan itu tidak terjadi dan tidak benar sama sekali. 350 juta itu untuk 8 konten, yang which is satu konten 43 jutaan. Dan 43 juta itu normal untuk influencer yang followersnya di atas 1 juta. Maybe I should have been a TikTok influencer, man.
Lu punya follower di atas 1 juta, harga 43 juta itu normal? Do you even hear yourself? Do you think that's a normal asking a price? Holy shit! It makes no fucking sense. That's not normal. Kayak no matter how you try to spin it, 43 juta buat konten Instagram is not even a long from YouTube video. 43 juta buat video TikTok dan conversion lo dipertanyain karena patokan lo cuma pakai angka follower is generally fucking insane. Maybe I should have like drift my way to TikTok. 43 juta untuk 2 sosmed. Nah itu negosiasi batal, uang tidak kita terima sama sekali sepeser pun. Itu tuh, negosiasi tidak terjadi, uang kita tidak terima sepeser pun, itu bukan pemerasan. Itulah yang sick menurut gue. Kayaknya Code Blue itu bukan cuman si cowoknya, melainkan mereka tuh komplotan ya, laki bini. Karena mindsetnya sama. Kenapa kalian bisa mikir hal itu bukan pemerasan just because you didn't receive the money? Analoginya, lu lihat pengemis di jalanan, dia ngemis nih, tapi lu gak kasih dia duit. Oh, Like I work in the ad industry and I didn't realize setelah gue meninggalkan ad industry 3 tahun terakhir, harga influencer itu has fucking inflated to the point of absurdity. 43 juta buat 1 juta follower di TikTok. What the fuck, man? 5 tahun yang lalu 1 juta follower di Instagram aja masih mintanya cuma 15. That's 100% increase. And the conversion rate sucks. Padahal artis TV loh. 15 juta TV artist. This is not just a fucking random influencer, TV artist. Gila. Code Blue ini sebenarnya bisa dituntut sampai dendanya itu 1 miliar sih Bu Gina sebenarnya. Gue emang dari dulu gue udah ngerasa buat beberapa influencer, rate card mereka tuh nggak masuk akal. Especially setelah dilihat conversion rate mereka atau engagement rate mereka. It sucks. A lot of these people sucks. Makanya mindset gue lebih milih kerjasama dengan macro influencer. Karena they probably have a better engagement and better conversion rate. Apalagi kalau bisa hajar ke specific niche. Kayak misalnya lu punya brand jas kulit. Jas kulit buat cowok-cowok maco. Lu cari micro influencer biker, conversionnya gede. That's daripada gue bayar artis TV terus ujung-ujungnya nggak laku, nggak ada conversion. Kalau ada conversion juga kayak bisa dihitung jari. That's bad. Ini siapa lagi yang di video bawah yang anak orkai bikin podcast? Grace Tahir. Kalau gue punya duit. Is that a political to the TikToker with a sizable number besides Yutal? Is there any political VTuber di Indonesia besides me? I mean, gue ingat dulu ada 2 temen gue, Kamrat Lala sama Not Say So, tapi kayak both of them are gone now. I'm the only one who stuck. Ya, oke, kalau kita ngomongin masalah Code Blue, kayaknya semua netizen di platform sosial media manapun kayaknya tahu ya orang ini. Terlepas dari kontroversinya dia sebagai seorang food vlogger ataupun food micro influencer tuh they charge less but you got more. Especially if you can nail the niche. I've got better success partnering sama micro influencer anak-anak biker di Instagram buat paid promote jaket kulit dibanding sama artis TV yang kelihatannya maco.
reviewer, memang banyak gitu yang sudah diperbincangkan di masyarakat umum. Tapi sebenarnya aku Dari belakangan nyanyi fufu fafa what? lebih menyoroti rate card dia ataupun jasa tarif dia dalam mereview sebuah makanan itu bocor ke halayak ramai. Nah, sebenarnya kalau dari Dollars! He is asking dollars? Visit store 2.500 US dollar dollars. Anjir, kalau gue dikirim rate card kayak gini, gue langsung bilang kayak yes, anjir. Lu siapa? Lu bisa matok dolar? Emang lu ada reach internasional? Lu bikin video pakai bahasa Indonesia terus? Kalau lu ada reach internasional, lu minta dolar, fine by me. Yo, lu udah cuman hitungannya local influencer minta dolar. Kalau gue dikirim red card kayak gini, gue ketik kayak yes, udah anjir. dari sisi red card ataupun harga dia itu kayaknya masih oke aja lah ya dengan harga segitu. Tapi kalau untuk UMKM mungkin masih agak Dengan harga segitu oke. Kalau dari sisi red Nobody in the F&B business, no matter how fucking big you are, punya duit, punya budget 2.500 US dollars for a single influencer. Gila, stres. red card ataupun harga dia itu kayaknya masih oke aja lah ya. This is grifting. Kalau ada political grifter macam-macam akun Twitter kayak N-wokeness terus ternyata di belakangnya tuh orang India biar bisa dapat duit Twitter Blue Amerika, ya ini juga this is a form of grifting. I'm sorry to say, you're not reviewing food, you're grifting for food. Dengan harga segitu. Tapi kalau untuk UMKM mungkin masih agak kemahalan. Nah, Buat UMKM mungkin masih agak kemahalan. The asking price is in US dollars. Agak kemahalan buat UMKM. 2.500 US dollar is probably their fucking net worth. sebenarnya aku tuh lebih menyoroti tentang red card-nya dia mencantumkan ataupun kuotasi di dalam sebuah red card-nya itu menggunakan mata uang asing ataupun falas gitu ya. Ini sebenarnya boleh nggak sih Bu Ginda? Dan ini bukan bermaksud aku menggurui gitu ya, tapi aku pernah belajar ataupun aku pernah baca ada aturan yang mengatakan bahwa setiap pihak termasuk Yeah, you can't convert it to rupiah. You fucking stupid. You're missing the point. Oh god. 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 That's enough. That's enough. That's enough. Kenapa malah gue stunlock di isu influencer nggak jelas kayak begini anjir. Kalau bisnis baru sampai ketika Yesus. Ya anjir, you're asking 2.500 USD. You're asking 2.500 USD for a fucking single TikTok video. That shit better reach the Americans. That shit better go viral over and over ke seluruh dunia sampai perlu diomongin sama artis Hollywood. That's what I'm asking kalau lu minta 2.500 USD. I want the Timothée Chalamet to say the name of my restaurant. Gila anjir. Iya, Kojima harus sebut. Iya, makanya kan. I want celebrities to say the name of my restaurant for like 2,500 USD. Oscar is really out of touch this year. It's one of the best Oscars karena my boy Conan O'Brien, the winnings not so bad.
setidaknya gue bahagia Emilia Perez gak menang apapun signifikan. Have you watched this week Severance? Yeah, I have watched this week Severance. Oh my god, you guys should watch Severance. Gue pengen ngomongin Severance, tapi gue tahu banyak di sini yang gak nonton Severance karena gak punya Apple TV Plus. Atau nggak tahu kalau Apple TV Plus has like the most goated television show of this year. Probably buat era 2020-an, Severance is like number one for me. It's like top tier television. HBO quality shit. Like holy shit, episode 7 itu kayak the single apa? Woke film wins. Whoop whoop, yeah. Oh my god. Okay, let's talk about something more chill. Gue belum nonton Mikey 17. Maybe if I have the time. No, yeah, let's talk about. No. Let's not talk about work. Let's talk about THR a little bit. So, a friend of mine yang kerja di salah satu konsultan Big Three bilang kalau sekarang skemanya itu skema penggajian itu kayak base gaji lo kecil, ya nggak kecil-kecil banget lah buat hitungan kerja di Big Three, but surprisingly really small. Tapi lo dapat insentif. Modelnya tuh sekarang gitu, lo dapat insentif ini itu, lo dapat insentif harian, lo dapat ini itu, jadi kayak your take home pay is actually really huge, tapi base salary lo kecil. Terus gue tanya, ya kalau gitu THR juga gede dong? Nggak, THR dihitung dari base salary, and I feel like holy shit. We need to bring back the NIDIT dog. We need to bring back PKI for once biar THR beneran THR lagi. We need PKI back. I'm sorry. Bayangin anjir yang kerja di konsultan Big Three aja sekarang skema penggajiannya begitu, apalagi yang di bawah-bawah sana. Big Three yang mana? Ya salah satu dari Big Three, I'm not saying. Oliver nggak dapat insentif ya? Ya. It's bullshit. Kalau lo nggak bisa, apa kayak, you're a fucking Big Three anjir. Dulu duit banyak anjir dari porotin pejabat-pejabat yang pengen denger kata-kata keren dari konsultan. What the fuck do you mean lo nggak bisa ngasih base pay yang gede anjir? Nah, Severance is not Ben Stiller's brainchild, dia cuma diri sutradaranya doang, dan Stevenson is the brainchild of this. Yang konsultan lagi seret sih karena efisiensi. Ya sih, tapi kayak you still gonna make grifting money anyway. Oh ya, speaking of grifting. Shit, gue baru ingat. Gue baru ingat, holy shit, I just remember. Speaking of grifting, di saat orang-orang kita banyak susah mendapatkan pekerjaan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga Sekjen PSI diduga tengah bagi-bagi jabatan dengan menarik 11 kader parpol. Hal tersebut terungkap dalam keputusan Menteri Kehutanan di mana mayoritas posisi dalam organisasi Forestry and Other Land Use Natsing 2030 diisi oleh para kader PSI. Berikut adalah yang diduga 11 kader PSI yang ditarik Menteri Kehutanan. Andi Budiman, Dewan Penasehat Ali, Koko Dirgandoro, anggota bidang pengelolaan hutan lestari, Edika Fitra Wijaya, staf kesekretarian, Sigit Widodo, anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Ramahadi Prasetyo, staf kesekretariatan, Furkon Amini Caniago, anggota bidang konversi, Nadia Maharani Irawan, staf kesekretariatan, Andri Saiful Uding, anggota bidang pengelolaan ekosistem gambut, Yus Arianto, anggota bidang pengelolaan ekosistem gambut, Nur Tanti, anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas, Suci Mayangsari, anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Holy shit. What the fuck? Bagi-bagi jabatan, color me surprised. Suci Mayang adalah istri dari Andi Budiman. Oh my god. Oh my god. What are we doing here? This is what I mean by this is the age of plunder. Mana ada namanya efisiensi buat tingkat-tingkat atas kayak begini. Konsolidasi kapital bakal makin jadi, konsolidasi kekuasaan bakal makin jadi, bagi-bagi jabatan bakal makin banyak. Nggak cuma di Indonesia, across the world, di mana pemimpin mereka memilih seorang pemimpin yang punya far right slant, pasti bakal begini ujung-ujungnya. They are not interested in governing. They are not interested in actually working for the people seperti yang mereka janjikan. They are interested in plundering. This is the age of plunder. Get on the program. Nih aja temen lu yang Big 3 tadi. I mean like I wanna feel bad for him, tapi di saat sama ya lu kerja di Big 3. One of the worst of all Big 3 in terms of like work culture-nya juga lagi. What do you expect? Oh my god, this country, man. I don't know. I don't know where we go from this. Emang perlu Wah. Yep, revolusi. It's the only way. Mungkin buzzer dipelihara walaupun electoral threshold tercapai. Ya, maybe I should have got into the gravy. You know, considering gue ditolak, fuck it, I'm just gonna say. Ingat kan pas gue bilang pas gue habis kena PHK kan kayak I apply buat jadi communications teamnya salah satu partai politik ya, that's the party. Karena lamaran gue ditolak ya, fuck it, I'm just gonna say it. If only gue nggak ditolak, I will make fuck ton of money now. Just kidding. I mean, they definitely need a better comms team, not gonna lie. PSI needs a better comms team. Because their comms team sucks. And I could have, like, brought something to the table for them. Nah, but they don't see it, so, they're lost. And comms image cuman yes mental. Yeah, I guess they need yes man, not someone who can like provide communication strategies. But what I don't know. Speaking of that, udah jam 10 juga. There's one thing I kind of want to talk about, and it's the shit show going on Twitter soal kayak masalah ya kenapa akun-akun kayak gini sembunyinya di balik anonimitas atau apa-apa gitu, because ya fuck it, the context is Budi diserang sama akun-akun PKS for standing up to
we rights, which is fucking insane. Dan ada satu tweet yang kayak lumayan bikin gue agak kesel, to the point I write a blog about it. Kayak the unfortunate reality, the unfortunate situation in Indonesian politics, itu ya lu nggak bisa jadi oposisi yang vokal banget secara terbuka menggunakan identitas pribadi lu. Ya lu kayak lihat aja kayak Sukatani, mereka melakukan ekspresi seni menentang pemerintahan, menentang polisi pakai anonimitas juga kan, walaupun ujung-ujungnya kena dox. Being critical of how this country works, how this country runs, does not pay. One. Kedua, ya risiko keamanannya tinggi. You guys have literally seen it play out on this, nggak on this stream, but after this stream, to one of our friends of the show, Resir 014, pas kita bahas soal peraturan Kominfo 3 tahun yang lalu. You guys remember that? Literally after the stream, dia langsung diteror. Literally after the end of the stream, langsung diteror. Yang itu berarti there are some bad actors here, right now, in this stream. And I know, dari 3 tahun yang lalu, that my shit is being watched. Kayak lu ngapain mesti nunggu sampai dia beres, sampai gua beres stream, sampai Resi is not on the streaming public front to start the harassment campaign. And why it coincidentally executed the second I end the stream. Udah jelas kan berarti agendanya apa? He used his name and numbers got leaked. So that's basically what happened. Ya makanya banyak yang full anonim kan. Admin bareng warga aja bisa kena teror loh. Satu keluarga lagi. It's not easy. It's not safe. Yeah, they were sending a message. Bukan cuma ke Resi, but to me because I know my shit is watched. I know at least one of you yang mungkin bukan active chatter is probably working for the government. I know. I see you, my CIA. Apa CIA lagi? I see you, my bin handler. I see you buzzer handler. Lu kira gua nggak tahu? No, I know. For 3 years, I just assume everything I say here is being watched. And I'm a fucking nobody in terms of scale. I don't think so. Karena yang specifically ditarget people who have come to my stream. Not chatter. Jadi kayak itu yang bikin juga gerakan politik, gerakan sosial yang di luar struktur partai susah berkembang di Indonesia ya. Kayak gimana lo bisa percaya sama orang lain kalau orang lain itu bisa jadi your weakest link. Gimana lu bisa percaya, lu bisa berorganisir maupun online atau offline kalau bahkan ruang yang kecil kayak stream ini aja sebenarnya kemungkinan besar dipantau. Because it happened once. Who says it won't happen again? And that's the scary hard part. Kayak oke, berorganisasi secara offline, ya ujung-ujungnya juga bakal sama aja. Which party should I vote in 2029, Riz? Gua harap 2029 you don't have to vote
I hope we have a revolution. I'm not joking. Karena kalau ujung-ujungnya kita pakai sistem elektoral politik lagi tanpa ada perubahan substansial terhadap sistem elektoral itu sendiri, ya trash in, trash out. Lu lihat aja anjir, lu lihat aja kayak misalnya yang sekarang Pertamina. Oke, jajaran direksinya diganti, yang melakukan korupsi diganti. Digantinya sama siapa? Digantinya sama orang Gerindra. Trash in, trash out. Selama struktur elektoral kita tidak diubah, selama peraturan elektoral di Indonesia tidak berubah, lu mau milih siapapun 2029 nanti, it's gonna be ended up in the same shit all over again. We're just gonna be having trash in, trash out. Dan kalau lu nggak mau trash in, trash out terus-terusan, ya emang harus ada perubahan secara substansial. The only way you get a substantial change, because this government refused to hear us, is fucking revolution. And it better be sooner, karena gue nggak mau violent revolution. Oh my god. Grinder bisa apa kelola minyak. Pasti itu bentar lagi susul sama... Ya pasti bakal disusul sama Timor Leste. Let's be fucking real. Bentar lagi kita pasti bakal disusul sama Timor Leste. Why are you surprised about that? Dan gua tahu ada concerns jangan tergantung sama penokohan. Even Budi is like getting sick of this all bullshit, dia diminta jadi tokoh pergerakan terus. And I get that. Bareng warga sama Budi putting their skin on the game again and again and again is tiring. Karena ya where the fuck is everyone else? That's why I stay in my lane. That's why I'm a little bit of a hermit. Gua tahu peran gue lebih ke edukasi politik, dan I'll just keep doing that. Gue nggak bisa gerakin massa. I'm a fucking anime. Mungkin bisa in the future if I like actually do this a little bit more serious. Maybe like actually doing this daily. Cuman kayak gue juga perlu belajar Python and pandas and all that kind of stuff. So maybe not daily. Maybe like I increase the intensity to like 4 days a week. Nggak, masih ada Brunei, Nugi. Don't worry, kita bakal temenan sama Brunei. Yeah, it's not technically feasible now, not really. I wish it was technically feasible. Ya, cukup dengan kapasitas masing-masing aja dulu. Kayak gue mikirnya ya, kalau kita mau bikin organisasi beneran, it needs to come out of these network of individuals. Mau nggak mau, beratnya di situ. Gimana caranya mengubah massa untuk menjadi sebuah massa yang terorganisir? I don't know the answer. We'll be in good company, yeah. I don't know the answer. I don't know if there's like any solutions to this. Kalau lo tanya gue gimana caranya gerakin massa, I don't fucking know. Mungkin gue pakai suara Ikemen, kalian bakal tergerak to do actual fucking revolution. I don't know. One way to find out, right? Jadi ya gitulah. And also it's kind of it pisses me off that this discourse literally born out of people standing up, orang-orang yang gede-gede ini standing up to queer rights, which is fucking insane by the way.
Oh no, you support LGBTQ. Let's dox him. What the fuck is wrong with you, man? Oh well. It is what it is. Anyway, let's read someone. Indonesia. Ooh, who is this Pautato Cat? Never heard of them. So let's read Pautato Cat. Oh, Potato Cat. Oh my god, I'm dumb. All right, let's read Potato Cat VTuber. I'm kind of dumb. Don't forget to rate message as usual. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali lagi, kalau RKUHP udah ada bocorannya, kalau gue udah dapat ilham, gue langsung panggil Namine and we're gonna have a stream. Until then, see you guys on Monday. Hopefully there's no breaking news at all, please. I'm tired and also like I have work now. I work till Saturday. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. See you guys on Monday. Good night, goodbye, bye-bye.